Okay, nanti kita balik. So, apa tu lagi? Column orbit data. Big table. Yeah, column. So dia ada key value, column, document dengan graph. So yang kita akan belajar untuk continuation yang kita akan tengok ialah document databases. Okay, document database. Yang awak akan guna dalam MongoDB pun adalah document database. Okay. So before we further our discussion today, do you have any question? Ada soalan nak tanya mengenai topik-topik tu? Tak ada? Semua clear ya? Okay, kalau tak ada tak apa. So kita akan, this is part 2. So what we are going to look at today. So by the end of the lesson, you should know how to model a document, NO SQL database. So ada 4 jenis yang kita tengok dalam part 1, lesson 2 part 1 ada 4 jenis, iaitu key value, and then kita ada column, ada document, and also ada graph. So yang kita akan tengok hari ni adalah how to model a document NO SQL database. So bila awak nak construct, what to do when you want to construct a document NO SQL database. Okay. So first we have to look into what are the difference between data modeling versus relational modeling. Apa beza antara data modeling versus relational modeling? Okay. So the SQL data modeling often starts from the application specific queries as opposed to relational modeling. Biasanya data modeling, we begin with the application. We have to design the application first, and then baru we decide on the data, how we want to represent the data. As compared to relational modeling, kalau buat sistem nanti, okay, as compared to relational modeling, kita akan design database dahulu, baru kita buat sistem. We have to design a database first, and then baru kita proceed dengan sistem. So kalau dalam relational modeling, you have to identify the attributes. You have to identify attributes. Okay, attributes. And what are the relationship with other attributes? Ni dengan ni apa relationship dia? Sorry, entity. What are the entity? And then apa adalah attribute? Yang mana satu primary key, yang mana satu foreign key, and so on. So itu relational modeling. As compared to data modeling, we decide on the applications first. Kita fikir dulu, kita nak buat apa sebenarnya? Awak nak buat apa? Contoh awak nak buat satu sistem yang will store a social media system. Okay, satu web base yang akan buat social media, for social media. Okay, so ada macam dalam tu ada banyak data, ada users and so on. Okay, so then baru you design the data. So relational modeling is typically driven by the structure of available data. The main design theme is what answer do I have. Okay, so the first thing kalau dalam relational modeling, awak tengok dulu apa data yang awak ada, then you design the database. So awak tahu, okay, kita ada data ni, kita ada data ni, kita ada data ni. So kita kena buat database, ada entity ni, ada relationship ni. As compared to NO SQL data modeling, is typically driven by application-specific access. For example, type of queries to be supported. The main design theme is what question do I have. So biasanya dalam NO SQL data modeling, kita tanya, kita nak sebenarnya nak jawab apa? Kita nak cari apa? Apa yang kita nak buat? Okay, so what question do I have? So contoh saya nak buat satu application di mana satu user akan ada banyak data. It can be a various type of data. Okay, ada banyak-banyak jenis data. Contohnya, it may have a profile pictures, it may have a video, it may have a real video, it may have a comment on each video, or each picture, or each reel, it may have a like, a love symbol, and so on. Okay, so the modeling will be based on what we are deciding to do. So,
This is how we design or model the data in the rational way. So we identify the entity, and then we identify the primary key, the foreign key, and the attributes related to the entity. And what are the relationship between the entity? That's how we design in a relational way. Okay. However, if you want to design it in document way, okay, so you will have to design in terms of dalam satu dokumen apa yang ada, what we're going to be inside the document. Okay, so, contoh kat sini, contoh person, seorang person ada address, each person has an ID, and each person has address, and each person may have more than one address. Betul? And each person may have more than one contact detail. Contoh like email, each person may have more than one email, official email ataupun Gmail, and so on. Okay, so how we want to design it? We may put it in one document, all those information. Kita boleh letak dalam satu dokumen je. Tak perlu nak letak dalam a different entity, a different table. Tak perlu. So you have to retrain yourself from a relational brain to a document way, to NO SQL way. Okay, awak tengok gambar ni. Bila awak tengok gambar ni, apa relation, apa beza antara gambar kereta for SQL, gambar kereta for document database? What are the difference between this picture and this picture? Amira? No, Amira? No, Amira, are you there? Tidur ke? Okay, Rabiatul Adawiyah? Saya. Okay, apa yang beza awak nampak antara gambar yang first, gambar kereta first dengan gambar kereta yang second? Yang first tu macam Sekejap ya. Ada anak ya? Sian. Sorry. Yang gambar first tu macam komponen-komponen dia, then after bergabung semua, then dia akan jadi car. Okay. Complete. Yang complete car. Macam mana awak relate dengan SQL, Relational Database, dengan NO SQL Database? Saya rasa macam kalau macam data tu macam everything kita, address, umur, email apa semua tu complete lah. Macam mana? Okay. Okay, tak apa dah betul. Ada orang lain nak tolong? Fatihah? Saya. Awak kalau apa yang awak nampak antara dua gambar ni, dia tadi dah betul jawab dah. Gambar pertama kita nampak komponen-komponen kereta, gambar kedua satu complete car. So daripada gambar ni, okey, daripada gambar yang satu gambar komponen, satu gambar complete car. Macam mana awak nak relate dengan relational database dan juga NoSQL database? Kalau relational macam kita kena kumpulkan semua data untuk jadikan satu macam komponen tu nak kena kumpulkan dulu untuk jadikan sebuah kereta. Macam tu kot. Okay. Okay, kurang tepat. Saya nak panggil lagi. Tak nak bagi orang tidur kan? Lepas tu pakai roulette wheel. Khadijah Ahmad Tajuddin. Ya, Mida. Okay, Cik Khadijah. So, tadi dah dengar kawan-kawan awak jawab kan? So, apa pendapat awak pula? Apa gambar ni nak sampaikan? Satu gambar kereta dengan komponen-komponennya, satu gambar complete car. Dia kena data yang cukup untuk dapatkan hasil dia yang sempurna. Macam contoh kereta ni, dia nak, komponen-komponen dia kena cukup baru boleh jalan lah sempurna. Okay. Okay, kurang tepat. Terima kasih
Terima kasih Khadijah. Iqbal? So what do you think? Ya, Muhammad Iqbal. Ya. Iqbal Hafiz. Hello. Ada tak ni? Okay. Let me give you answer. Saya cerita tadi, kalau dalam NO SQL Databases, okay, kita dalam SQL Databases, kita akan, we have to store each entity in one table. So kalau awak bayang, awak nak buat database untuk satu kereta. Okay, apa yang ada pada komponen kereta? So awak akan letaklah satu kereta, car dia ada tayar, betul? Car ada door. Okay, dalam door ada, mesti ada window. Door has window, betul? Ada relationship. So car mungkin ada model. Car has tires. How many tires? 4 tires. So kalau dalam relational database, apa konsep dia? We have to put it separately. Kita kena identify each component to become an entity. Betul tak? Okay. Awak kena identify each component untuk make it as an entity. However, if you are using a document database, you can put or dump all the information about this car in one document. Contoh macam yang ni. Okay. So ini contoh satu relational database for a person. So a person, apa data yang kita ada bila a person? A person may have a contact detail. A person may have an address. And a person may have a contact detail type. So each of these are entity that belongs to a person. Okay. So kalau dalam relational database, we have to identify all the entity that relate to the person and identify the relationship between the entity. This is what you have learned in database subject. Awak dah belajar 2 subjek. At least 2 kali awak belajar database. Satu masa information system, satu lagi memang database engineering. Kan? Betul? Betul? Senyap semua tidur dah ke? Betul. Okay. So, as compared to a document way, okay, as compared to document databases, kita letak, kalau awak tengok tadi ada banyak table, ada banyak entity, we put it separately for a person. However, in SQL, NO SQL database, we dump it, kita letak dia dalam satu dokumen sahaja. We put it together, all the information for each person. So contoh person ni nama Hidayah. So it might have ID, IC number. And there is an address, more than one address. Contohnya. And there is a contact details. So we put it in one document. So madam, kalau ada 10 orang, so akan ada 10 dokumen on person. So ada person 1, person 2, person 3. So sini mungkin ada person nama Hidayah, nama Amalin, nama Iqbal, nama Izzian. Okay. Okay, as compared to this thing, ya kalau as compared to this thing, apa yang terjadi? So kalau person ID, ada person name kat sini. So name, so dalam table person, ada name. So name kat sini ada nama Hidayah, nama Izzian, nama Iqbal kat sini. Itu beza antara SQL dengan NO SQL databases. Okay. If you want to know more, please listen to my lecture, my first lecture on this topic. Okay. So ini yang cuba digambarkan dalam gambar ini. So kalau SQL, if you want to create a database for a car using relational database, you have to identify the component, and each component might have a table. It becomes one entity. As compared to NO SQL database, you can dump all the components inside one document.
for each type of car. Okay, so any questions so far? Madam, Hmm. macam saya pun tak tengok lagi lesson awal. Okay, good. Takut saya nak tanya ni yang dah Ah. diajar, so tak apa ke? Tanya je lah dulu. Okay. Tadi Madam kata yang SQL tu sebab dia ada relation. So beza dia dekat yang lagi satu tu dia disatukan. Jadi yang disatukan tu tak ada relation ke? Tak ada. You have to listen to first video. Okay. Okay, Thank you. so dalam first video memang saya ada ceritakan what are the differences between a NoSQL database and SQL database. Apa beza antara NoSQL database dan SQL database? Kenapa kita nak guna NoSQL database? Okay, kenapa nak kena buat NoSQL database ni? Kenapa? Ada dalam cerita topik 1. So if you have go back to nanti awak balik ada habis kelas awak dengar yang topik 1. If you have any question on that, okay, please post on in the group, boleh write in on the group, tulis kat group lah, saya akan jawab, okay. So these are the modeling techniques for NoSQL database. So ini adalah modeling techniques for NoSQL database, okay, specifically for documents database. So NoSQL databases yang kita belajar ada 4 yang kita tadi kan. So yang kita tengok hanya document databases. Okay. So ada 4 cara referencing document, embedding documents, denormalization and heterogeneous collections. So what is referencing document? Okay. So concept document database is you have documents. Dokumen tu macam mana madam? Text file tu ke? Yes. Biasanya kita guna JSON file. JSON type file. JSON tu macam mana? Macam HTML. Tapi dia .json. Kalau HTML awak .html lah. Okay, itu antara yang digunakan lah. Banyak lagi file yang lain. So, dalam dokumen database, setiap, contohnya kita nak buat pasal apa? Kita cerita pasal person tadi lah. Kita nak buat database pasal customer. Okay, kita ada nak cerita pasal customer. So, setiap dokumen represent a different customer. Contoh customer kat sini nama Rabiatul. So satu dokumen. And then customer kat sini nama Khadijah. Satu dokumen. Customer kat sini nama Fauzan. Satu dokumen. So all the document will be collected ataupun dia akan kumpulkan letak dalam satu yang dipanggil sebagai collection. Okay, ni dipanggil sebagai collection. So ni contoh collection, nama collection ni customer. So dalam customer ni ada all documents about their customer. So dalam dokumen ada all the data regarding each of the customer. So kelebihan awak guna NoSQL database ialah tak ada standard schema. So contohnya Rabiatul kat sini ia ada fax number. Khadijah tak ada fax number. Okay, dia tak ada masalah. As compared to relational database, kalau nak letak fax number, you have to create an attribute fax number. Setiap orang yang tak ada fax number, awak kena letak null ataupun none. Okay. Tapi dalam dokumen tak apa, yang ni ada fax number. Khadijah dia canggih sikit. Okay, Khadijah dia canggih sikit. Dia ada apa? Dia ada website dia sendiri. Dia ada dia punya syarikat sendiri, website sendiri. So dia ada website. Fauzan masih lagi student. So dia tak ada fax number, tak ada syarikat, dia hanya ada phone number. Okay, so lebihan dia ialah you don't need to follow a standard schema for customer. Tak perlu nak follow a standard schema. Schema tu apa? Metadata. Okay, schema tu adalah structure of the database. Okay, biasa awak buat database, awak buat schema dia dulu. Okay, so the first type of how we want to model the document database is by referencing document.
So apa maksud referencing documents? You can reference another document using the document key. This is similar to normalization in the relational database. So we can use key to make a reference to another document. Okay, so reference enables document database to catch, store and retrieve the documents independently. So when we have a reference, we can catch, maknanya we can view, we can get it back, okay. We can store it and we can retrieve the document independently. So it's provide better write speed performance, of course, lagi cepat sebab dia tak perlu nak check one by one, we just look into the key. Kita hanya perlu cari key sahaja. Contoh nak cari information pasal jadi saya tunjuk contoh. Reading may require more round trip to server, tapi dia akan bebankan server sikit lah. So this is example how we would do the reference. Mana kita buat reference. Contoh, okay, ini cerita ada session name, ada speaker. Ini contoh yang dibuat kita pakai database untuk event management. Event management, satu company event management. Okay, awak bayang satu company tu adalah event management company. So dia pasal event management company, dia buat fokus pada motivation talk. Contoh ni company database kita buat event management company. So untuk case di bawah dia buat on motivational talk. Okay. So setiap talk ada session dia. So name it dalam dokumen session ID, we use session ID for session 1, session name, okay, dokumen modeling katakan session name and the speakers involved. Okay. Speakers involved kat sini ada dua speaker. Speaker ID 1, ID 2. Okay, so this is a reference. We do a reference, so there is another document, ada two separate document. Okay, so ni document 1, document on speaker. Ini document 2. So ni adalah speaker 1, ID 1, name Ryan, thumbnail URL dia apa, short form profile dia apa. Ini adalah document 2 which is a speaker 2. So ini awak kena bayar ni adalah separate document. So kita ada 3 dokumen sini, dokumen 1, dokumen 2 and dokumen 3. Okay, so document 3 is referring to document 1 and document 2. Okay, so ada soalan so far? Tak ada ya? So this is example. Saya tak boleh buka so setakat ni ada soalan? No. No, okay je. Okay, sekejap saya buka. I want to show you another example. Okay, so this is another example. Okay, ini order collection slide. You can obtain the slide from YouFuture. Saya dah upload sampai lecture hari ini. So ini another example. Ini dia buat order collection. Ini on collection, ada beberapa dokumen, ada on order, customer and inventory. Okay, macam mana saya nak buang port ni? Okay, so alahai MongoDB, but I don't want to. Okay, so order collection kat order collection kat sini. So kalau tengok kat sini how they reference, macam mana dia reference. So dia nak cerita pasal order, customer and inventory. So bila customer make an order, okay, so we have to record two things. Satu, kita kena record siapa customer yang involved and also apa objek yang, apa barang yang dibeli.
So kalau tengok kat sini dalam order collection, okay, order collection kat sini, there is ID. Okay, ID refer to objek yang dibeli. Okay, and also date, bila dibeli, and who purchase the item, customer ID 1, 2, 3. Okay, and also this other, bawah dia order, detail on the order. So you can see how order collection is referring to customer and also inventory collection. Okay, so customer collection, kalau tengok, this is the explanation here. Okay, what you can do, you can put a detail on the order collection. So you may read later if you want. Okay. So why we want to use referencing documents, referencing type of modeling? You can show one to many ataupun many to many or related data changes with different volatility, which is speed of change or update. So kenapa nak pakai? Satu, kita boleh buat one to many lah. Contoh, one customer boleh buat many order. So we can use that kind of relationship in the document database by using a referencing modeling. And we can have many to many relationship. Which contoh apa? Banyak contoh many to many. Okay. And then we can also cater when we want to use a referencing document. We can cater on the related data changes with a different volatility. Contoh apa maksud dia? Contoh kita tengok dari segi kita bayang satu account Instagram. Satu account Instagram, okay, it may have followers. So followers, kalau orang influencer, the followers increase with a different volatility lah. Maknanya dia boleh increase bila-bila je. And kita tak boleh nak agak bila speed of change and update, bila nak berubah ataupun bila nak increase dia punya follower. So itu maksud data changes with different volatility. Okay, so this is one example how we can use referencing to show a one-to-many relationship. So in this concept, kita cerita pasal, kita balik pada contoh saya tadi, event management yang buat pasal talk, dia buat talk, dia manage talk. So in this, it shows kalau dalam dokumen example yang ditunjuk ini, dia tunjuk macam mana ada ID, T1 description modeling document database, tag apa dia, and then we show the comment. Okay, so we refer to ID T1 tadi. T1 tu apa? Tengok balik kat sini. Okay, session tadi talk 1, dia refer to pada talk 1. Okay, and then dia disimpan apa? Simpan all the comment. Okay, comment. So one talk may have a lot of comment. So it's one many to many relationship. So we can add the comments here. Okay, so we can refer this document, simpan comment that is referring to talk 1. T1 tadi refer to talk 1. Okay, ini another example of one to many relationship. Contoh session 1. Okay. So dia buat dokumen ID C1 session ID S1 comment to talk. So dia refer ID comment 1, ini bukan refer, yang ni dia refer. Referring session S1. So it shows one to many relationship. Okay, and we can also show the many to many relationship. Okay, contohnya, so one speaker can have a number of session. Okay, dia boleh more than one session ataupun one session can have more than one speaker. Okay, and then one talk, and in one session can have more than one talk. Faham tak maksud saya?
Okay, contohnya kan awak pergi dengar satu ceramah, dipanggil session. Sesi petang. Okay, session petang mula pukul 2 sampai pukul 5. Okay, dalam session tu ada 2 sesi talk. Talk pertama daripada pukul 2 sampai pukul 3:30. Katakan. So talk kedua daripada pukul 3:30 sampai pukul 5. Okay. So ini yang dia cuba sampaikan. So satu session may have more than one talk. And one session may have more than one speaker. So jadi many to many lah. So session tu lah adalah bridge dia. However, it's not efficient, requires 2 references. First to speaker document, second to session document. Kalau tengok sini ada 2 references lah. Satu pada speaker, satu lagi kepada session. Okay. So it's another example how we can use many-to-many relationship. Okay, it is more efficient. We can use reference by session or we can use reference by speaker. Okay. And then why we want to use referencing modeling? Last reason is when there is a data with a different volatility. For example, ada likes, ada hearts. So ID talk 1 description modeling, tag, speaker, and these are the data yang ada, and we have likes, we have heart. So apa yang differing volatility ni? Inilah likes dengan hearts ni. Okay, with changes dia, speed of changes is unknown. Okay, apa maksud differing? Yang ni cepat je berubah tapi data yang ke atas ni tak berubah pun. Itu maksud different volatility. So we can use referencing type of modeling to represent a data, okay, walaupun dia dalam bentuk different volatility. Satu data memang cepat sangat berubah dia punya value, satu lagi memang tak berubah, but we can put it in one document, okay, by using referencing. Okay, contoh yang ini diguna. So we can put ini top 1, ini ID stats 1, session ID S1. So ini yang dia refer lah. So dia tahu likes ada berapa, heart ada berapa. Okay, so apa curly bracket ni sebenarnya dia nak bagi tahu dalam dokumen yang berbeza. So satu curly bracket, you tahu kan curly bracket tu apa? Tahu. Satu curly bracket ni satu dokumen. So satu curly bracket ni another document. Okay, dokumen 2. Okay. Jason dia pakai Jason pakai curly bracket to open and close the sentences, the statement. Okay. Any questions so far? Ada soalan? Masih lagi boleh buka mata? Ke dah tak boleh buka mata? You ada kelas ke pukul 8 tadi? Ada. Ya. Ada. Kelas apa? Mandarin. Kenapa? Mandarin. Mandarin? Mandarin ke? Oh. Pagi kelas Mandarin you all. Dengan lecturer mana? Dungun? Siapa nama lecturer Mandarin you? Lecturer luar kot. Apa nama dia? Lausha Adi. Lausha? Adi. Oh, betul lah. Luar kot. Saya pun tak kenal. Okay. Tak apa. Mandarin should be a very fun class. Betul? You tidur tak? Tak tidur tak? On camera. On camera? Kena on camera ke? Ya. Ya, saya tak suruh pun on camera kan. Kalau nak on camera, on lah. Malu. Malu. Alahai malu.
Malu ke? Tapi kan you all kena belajar jugalah on camera. Sebab you all dah 3 semester. Tak ada presentation depan-depan orang. Presentation depan kamera je. I'm afraid nanti bila you dah nak pergi kerja, you malu-malu pula. Sebab biasa kerja buat benda depan laptop ni semua. Kan? Betul. Betul. Itulah. Kena belajar expose yourself lah. Tak apa, insyaAllah next semester kalau ada rezeki kita jumpa lah. Yes, no. Doa lah banyak-banyak bulan puasa ni kan. Okay, sambung. So, another type of, another way to model the NO SQL Database document, kita refer pada document is by embedding the documents. Benda masuk embed. Embed ni kita tampal lah. Kita attach je, macam attach lah. Logically, it's not attached physically, it's logically, secara logik sahaja. So dia kata you can embed a document in another document by simply defining an attribute to be an embedded document. So embedding enables document database to cache, store and retrieve the compressed document with embedded document as single piece. So instead of you create a separate document, referencing tadi, konsep dia create separate document. Bila ada nak buat untuk rating, dia terus buat dokumen yang berbeza. Okay, satu session ID, satu dokumen untuk session, satu lagi dokumen untuk kira rating. So it make it separate. However, in embedding concept, dia kata instead of you put it separately, apa kata itu combine je. Okay, kenapa? Sebab to eliminate the need to retrieve two separate documents and join them. Itu dia punya reason lah why they want to embed it together. Okay, sebab better read, speed, performance. Okay, sebab of course to increase the performance lah. Computing performance. Performance dari segi apa? Dari segi computing performance. We as a computer science students, kita sebagai seorang computer science students, speed performance is very important lah. When you want to develop a system, you have to consider on the speed performance. Nak buat database, kenapa awak belajar relational database concept? Kenapa tak dump je semua data, duplicate je data, letak je dalam semua table? Why? Okay, why we have to do a normalization? Kenapa nak buat normalization? Tak ingat ada normalization tu apa? To avoid data redundancy. Kenapa nak avoid data redundancy? To increase data integrity. Kenapa nak kena increase data integrity? To increase performance. Ya, betul. To increase performance, of course. So that's the reason. Okay. So cuma dalam dokumen NO SQL Database, data redundancy ni they try to minimize it. Okay, by pakai reference ni, so they try to minimize it through this. However, dalam embedding ni konsep dia kata kita tak payah letak dalam dokumen yang beza, kita combine di belakang dalam dokumen. Okay. So this is an example. A document within document. Okay. So kalau contoh-contoh tadi, bila awak nampak ada dua open and close curly bracket, it means different documents. However, in this example, ini sebenarnya dokumen yang ni, curly bracket yang ni is an attribute for past project. Okay, so past project dia ada 1, 2, 3, 4 past project dia. Okay, so this thing, okay, ini open dia, ini sorry ni. Saya tukar warna pen So ini open, ini close. So untuk yang ni open, ini dia punya close. Tak cukup open close ni. Patut yang satu lagi open close. Okay. Patut yang satu lagi ni. So itu maksud embed the document. Ini another example of embedded documents. So mana yang dia embed, ini the original document. Okay, the first name, last name and so on. And these are the embedded document, previous positions. And ni 1 and 2. So dia ada pakai kat sini. Okay, so dia put dalam satu dokumen saja dalam
Bob. Kalau yang reference tadi, dalam reference type tadi, dia buat semua ni, contoh position ni dia buat dalam a different document, letak dalam dokumen yang berbeza. Okay. So ini example yang ini yang diguna, example yang tadi. Okay, previous example where kalau tengok session ID, session name, okay, ada speaker ID, speaker ID1, ID2. So speaker 1, speaker 2. This is speaker 1 and this is speaker 2. Previously, speaker has its own document. Speaker ada dokumennya sendiri. And then the session ni, okay, dia hanya refer kepada dokumen speaker. However, in this case, in this type of modeling, embedded modeling, instead of referring to the speaker document, we embed the speaker inside the session document. Letak sekali. Okay. So, it can be advantageous when two data items are often queried together. Kalau benda tu memang selalu queried together lah, so it is advantageous lah. Kalau benda tu tak adalah, orang selalu pun minta, so tak perlulah. Okay. One data item is dependent on another and it is one-to-one relationship, and lastly is similar volatility, speed of change or update. So ini 4 benda where we can use the situation that embedding modeling will give us advantage. Okay. Kalau tidak melibatkan 4 perkara ni, kita tak pakai embedding modeling ni. Sebab apa? It require a lot of spaces, satu, and then of course dia akan ada data redundancy. Ya, dia akan ada data redundancy. Kenapa dia kata redundancy? Contoh example yang ni, setiap speaker ni dia akan ada juga dokumen dia. Speaker 1, speaker 2, they will have their own document, satu. Kenapa nak kena ada their own document, madam? Sebab speaker ni bukan bagi talk dekat session ni sahaja. It may have another session yang dia akan bagi talk juga. A different day, a different date, a different event, in a different event. So they may have their own document. Okay. So ini contoh two data items that often queried together. For example, we have book. Okay, library. Contoh, we put a document about a chapters ataupun the synopsis for each chapter. Okay, we have a book and we have a document on synopsis for each chapter. So, biasanya bila dua benda ni, kita akan tanyalah apa synopsis untuk setiap chapter. So, we always often query together. And then another thing ialah one data item is dependent on another. For example, order and also order details. Yang ni kita panggil order details. Kalau awak still ingat awak belajar database bila buat database untuk kedai, untuk transaction, we may have order and kita akan ada order detail. So order dengan order detail memang kita akan selalu query together lah. Kita nak tahu customer satu ni order apa pada hari tersebut, waktu tersebut. Okay. And then one-to-one relationship, for example, this thing, pasal ID person 1 and then also dia punya username or also dia punya profile. Biasanya username will belong to, is a one-to-one relationship to another person lah, to one person. Dia tak akan ada orang lain pakai username and password orang sama. Okay. And there is similar volatility. Kalau ikut kat ini contoh, ini adalah both email and social IDs do not change very often. So we can put them together. Data yang tak ada berubah. Similar volatility. Any question so far? Nak ambil dah ni? Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Saya bagi break sekejap.
Kita balik sekejap. Okey, Okey, Nadia. Okay, bangun. Ditandas ke muka ke? I know, duduk je. Kalau saya pun saya tersenggup bulan puasa ni. Saya Breakfast. cakap. Tak payah cakap apa lah. Okey, dah balik dah. Duduk balik. Kita masih Dah. lagi. Dah. Kita sebutan khabar nak habis. Nak habis dah macam tu. Nak habis dah. Tak banyak dah. Sikit lagi tinggal. Okay. The third type is denormalized. Okay, denormalized type of cara seterusnya ialah denormalized. Kita biasa, awak buat database, awak akan normalize database tu. Okay, dalam relational database, we tend to normalize the database. Okay. So, bila kita normalize, we are trying to avoid a redundant data. Betul? Kan? Awak cuba untuk remove the redundancy. Betul. So, cara nak remove redundancy ialah you create a reference. Betul kan? Pakai primary key, pakai foreign key. Am I correct? Betul. Pakai primary key dan foreign key. So, this is example yang kita boleh gunalah. Contoh kalau dalam dokumen pun boleh buat macam tu. We can use a reference. So for example, kita pakai session ID, kita buat session and speaker in a separate document. Okay. So bila buat session and ID in separate document, so how to refer to a speaker? Nak tahu siapa speaker for each session. So we can use speaker ID as a reference. So this is a normalized. We call it as a normalized. Okay, however, if you want to query, if you want to get information, okay, saya nak tahu untuk session pagi pukul 2, okay, so pagi pukul 2, tengoklah tu, petang pukul 2, sesi petang pukul 2, siapakah si speaker yang terlibat? Saya nak tahu nama, saya nak tahu profil dia. Okay, kalau if you will look into this concept, okay, data, kita tengok dekat data gambar ni, we need two reads, 2 kali reading. Satu, we have to read, kita kena cari session 1, okay, and then we have to get retrieve speaker ID. Itu reading pertama. Second read ialah we have to find a speaker ID 1 and get the full name and also the profile. Second, we have to get the speaker ID 2 and find a document speaker 2. Okay, and get the full name also a profile. So ada 2 reading process will involve.
Okay, ada dua reading process. Ada dua kali pencarian dokumen tu kena berlaku dua kali. Kena tiga kali lah, satu session, satu speaker satu, satu lagi speaker kedua. Okay. So dalam konsep another type of modeling, NO SQL Database modeling, satu cara lagi ialah dengan cara denormalizekan. So tak perlu nak normalizekan. So what we do, we embed speaker into session with summary information. If further information about a speaker is needed, only then it will be loaded. Okay, so kita embed je sekali, tak perlu pakai normalization. Kita letak dalam satu document session all the speaker information. Okay, so berapa kali reading? Kalau awak nak tahu pasal speaker information, awak hanya just cari session satu dan terus you get all the information that needed for that particular session. So that's what we call as denormalize. Okay, denormalize. Kenapa nak pakai denormalize? Normalize require multiple reads. Okay. And then doesn't align with instances. Kenapa? Sebab bila nak tambah and so on, you have to look at both documents. Tapi normalize of course provide faster write and speed. Ya, dia provide faster write and speed. Sebab apa? Tak perlu nak go through a very lengthy document. Dokumen tadi panjang, pergi satu-satu tu, tak perlu. Okay? You just look at the reference, okay. Denormalize require updates in multiple traces, both provide faster and read and speed. So madam, kalau macam tu DBMS kita tak payah buat normalization lah. No, it's a different concept. Awak tak boleh samakan SQL databases dengan NO SQL database. It's a totally a different concept. Konsep yang berbeza. Now, RDBMS, ini yang awak belajar. Relational Database Management System. You have belajar previously. It's a system, it's a database concept that you have learned before. Kita guna untuk a normal system where it's not involve it not involve unstructured data. So it was designed for structured data. Okay, kita dah discuss apa beza antara structured and unstructured data. Data dulu jenis structured and unstructured. So RDBMS was designed for structured data. So if your system contain or consists of structured data, you can use RDBMS. NO SQL database, it is for unstructured data. Okay, ada ke sistem madam yang pakai unstructured data? Look at your Facebook account. Look at Shopee itself. Awak bayar Shopee, okay, awak tengok Shopee itself, awak cuba fikir what are the databases, what are the tables or entity involved, okay, behind Shopee account. Okay, dia akan ada, kita bagi contoh je. Shopee, dia ada seller. Seller ada many products. Okay, produk pula akan ada produk, ada details, ada price, ada description, ada price, ada description, ada origin, ada macam-macam detail about price, product. And also each product may have a comment. Comment akan ada, mungkin ada picture. Comment juga boleh ada video. So boleh bayang dia punya data, macam mana data dia. So these are example. Shopee adalah salah satu example sistem yang contain unstructured data. Okay, tak apalah, awak tak faham tulisan keling saya pun. At least you can dapat bayang-bayang lah kan. Panjang umur Shopee, dah keluar dah. Okay, ada soalan? Okay, so first clear, be very clear what we are discussing now. It is mainly for NO SQL database. NO SQL database is mainly for unstructured data.
Okay, jangan nak kata pula ada sejenis database baru, RDBMS tak bagus dah. Tak, no, tak boleh. Okay, kalau sistem tu tak involve unstructured data, RDBMS is the best. Kalau tak ada unstructured data, contoh apa database yang tak ada unstructured data? Contoh awak punya student information, mana ada unstructured data? It is not necessary to keep all the comments about students and so on, tak perlu. Kita tak perlu simpan pun semua data-data tu. Okay, so it's structured data. So pakai RDBMS je lah. They are using RDBMS. Okay, dia pakai Oracle. So last sekali ialah kita panggil homogeneous collections. Okay, apa maksud homogeneous collection? Kalau ikut kalau siapa yang tak tengok lagi video, kalau ikut NO SQL design, dia kata setiap dokumen dia akan letak dalam satu collection. So akan ada banyak-banyak dokumen akan ada another collection. So collection ni kita simpan dalam satu database. Okay. So apa maksud collection ni? Collection ni macam contoh kat sini, collection pasal customer. Ini pasal seller. Pasal seller pula akan ada collection of product contohnya. So ini konsep yang di-introduce, yang ada orang guna konsep ni lah. So maknanya setiap collection tu akan simpan sejenis data sahaja. So salah satu cara lagi untuk buat NO SQL modeling ialah by using homogeneous collection. Maksud dia, instead of keeping satu data type per collection, we can keep a lot type of collection. Instead of kita asingkan customer, seller, product dalam satu collection, why we don't combine them? So maknanya satu collection tu akan ada berbeza-beza, akan ada akan ada pelbagai. Contohnya, kita boleh buat kita pasal Shopee tadi. So kita ada customer, kita ada seller data, and kita ada product ada review. So kalau yang design first tadi, customer akan ada satu collection customer, seller akan ada satu collection ke seller. So instead of using that concept, we can use homogeneous collection where each collection represent one seller. Okay, so satu collection represent one seller. So semua customer seller ni akan masuk dalam collection yang sama, product yang seller ni jual akan masuk collection yang sama, and review about the product will be in the same collection also. So kita combine the collection tu, we combine based on seller. This is an example lah. So dia punya konsep lah, we use homogeneous collection. So instead of we use one collection per data type, speaker satu, session satu, room satu, no, we can combine them. So however, but this would require 3 different queries over 3 different collections. So kalau you pakai one collection per data type, letak asing-asing collection akan, it makes you have to query setiap satu ni, setiap different collection. So kalau you pakai satu collection represent satu seller, ataupun satu collection represent satu session, okay, kata you can just query to one collection only. Okay, so itu dia punya konsep lah. Faham? Soalan? Okay, so ini contoh collection lah. Saya tak boleh nak tunjuk physically how collection works. Macam awak belajar RDBMS lah. Kita tak boleh nak show you physically how the tables reside in the database. Tak boleh. Kita hanya boleh tunjuk diagram relationship. Macam mana awak nak tengok relationship tu? Tak boleh. It is a logical design lah. So this is example of multiple types in single collection lah. Contohnya yang ni letak semua sekali dalam satu collection. Awak bayang yang kotak hitam ni adalah satu collection. Ada speaker dalam ni, ada session dalam ni. Okay. And then ada session name and so on. Okay. Ada soalan? Tak ada?
Setakat ni belum. Setakat ni belum semua. Habis lah pula kita So itu sahajalah. So for those yang belum lagi listen to first part of this topic, please go and listen to the first part. So on Wednesday we are going to do MongoDB. Okay, MongoDB is a NO SQL database, document type NO SQL databases. MongoDB is a software. Macam ni dia. Ni dia. MongoDB. Okay, so we are going to do we are going to do a document database. Kita akan guna contoh, saya akan bagi contoh dan kita akan buat create document. Tapi kalau guna nanti, dia hanya macam text file sahaja. Okay, awak tak nampak pun table ke apa ke, tak nampak. Okay. So, tak ada apa-apa dah? Madam, software tu kena download Ya, nanti video hari Rabu ni akan ajar awak download, so ada configuration dia, kena pakai command prompt and so on. Dia tak semudah nak install software biasa yang klik pakai .exe tu, tak. Dia ada dia punya command prompt je lah. Okay, don't worry about that. Saya akan bagi all the details, tak payah cari sendiri. Ada video how to install, just follow the video how to install. Okay, madam. Okay, madam. Yeah. Okay, semua bangun-bangun, boleh tidur dah, tutup laptop. Ada. Alhamdulillah. Okay, selamat puasa semua. Moga kita terus tabah dan tabah ya menghadapi situasi pandemik ni. Okay, kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Terima kasih, madam.